ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மணிருத். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த 2021 நியூ இயர் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் குற்றாலம் ட்ரிப் போயிருந்தோம். கொரோனா லாக்டவுனால் குற்றால அருவிகளில் குளிக்க அலோவ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. பட் இப்போது கிட்டத்தட்ட 9 மாதத்துக்கு அப்புறமா குற்றால அருவிகளில் குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த சுச்சுவேஷனில் குற்றாலமில் சீசன் எப்படி இருக்குது, கொரோனாக்காக என்னென்ன நடவடிக்கையெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க, ட்ரெயின் வசதி எப்படி இருக்குது, ரூம் ரெண்ட்டு, இது போன்ற பல தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க. டிசம்பர் 31 நைட்டு மதுரையிலேருந்து நாங்கள் எங்கள் ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். January 1st, 2nd, 3rd இந்த 3 days நாங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். பொதுவாக மதுரை டு குற்றாலம் போகிறதுக்கு தென்காசி பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் போகிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இந்த கொரோனா லாக்டவுனால் ஒரு நாளைக்கு 2 ட்ரெயின் தான் இருக்குது. அது சென்னை டு கொல்லம் போகிற எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். இதோட டைமிங் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு 1:30 மணிக்கு ஒரு ட்ரெயினும் காலையில் 4:30 மணிக்கு ஒரு ட்ரெயினும் இருக்குது. நாங்கள் போனது நைட்டு 1:30 மணி ட்ரெயின். த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் காலையில் 5 மணிக்கு குற்றாலம் ரீச் ஆகிட்டோம். ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ குளிக்க கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எங்கே குளிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய குற்றாலம். நம்ம இப்போ பழைய குற்றாலம் ரீச் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் குளிக்க வர ஆர்வத்தில் பழைய குற்றாலம்ல போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்துட்டோம். நீங்கள் இங்கே குளிக்க வரப்போ வேறு எங்கேயா சாப்பிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா நான் சாப்பிட்டதுலேயே ரொம்ப கேவலமான டேஸ்ட்டுன்னா அது இங்கே தாங்க. ஸோ இங்கே சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபைனல் நம்ம ஃபால்ஸை பார்த்துட்டோம். ஃபால்ஸை பார்த்தது எங்களால் ஆசையை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. வெயிட்டிங்லேயே வெறி ஆகிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ண வேணாம், வாங்க போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், குற்றாலம்ல இருக்க எல்லா ஃபால்ஸ்லேயுமே காலையில் 6 மணிலேருந்து ஈவினிங் 6 மணி வரைக்கும் மட்டும்தான் குளிக்க அலோவ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு பார்க்க தான் கூட்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும், பட் அப்படி இல்லை. எல்லாருமே ஃபால்ஸை சுற்றி நிற்கிறாங்களே தவிர தண்ணி விழுகிற இடத்துல யாருமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விழுகிற ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே யாராலையுமே நிற்க முடியல, அந்த அளவுக்கு அடி விழுகுது. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
highways till my shadow turns to sun rays. And பழைய குற்றாலமில் குளிச்சுட்டு நம்ம இப்போது புளியருவிக்கு வந்திருக்கோம். புளியருவியோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே கொரோனாக்காக டாக்டர்ஸும் கார்பரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸும் உட்காந்துருப்பாங்க. குளிக்க வர்ற ஒவ்வொரு குரூப்லேருந்து ஒருத்தரோட நேம், ஃபோன் நம்பர், சைன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம், மாஸ்க் இருந்தால் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. மாஸ்க் இல்லைன்னா உங்கள் டவலை வச்சு ஃபேஸை கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஸோ மாஸ்க் எடுக்காட்டியும் உங்கள் டவலை மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. புளியருவியில் கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. பட் காலையில் 9 மணிக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக குளிச்சுட்டு போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு புளியருவியில் குளிச்சுட்டு நீங்கள் வேறு ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேலே எந்த ஃபால்ஸ்லேயுமே குளிக்க அலோவ் பண்ணாதனால பார்க்குக்கு வந்துட்டோம். காலையில் ஃபுல்லாக குளிச்சுட்டு ஈவினிங் இந்த மாதிரி வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறது மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் ரிலாக்ஸாகவும் இருக்குது. பார்க்கில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம மெயின் ஃபால்ஸ் ஏரியாவில் ஷாப்பிங்க்கு வந்திருக்கோம். இந்த டைமில் சீசன் இல்லாதனால கடைகள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது. நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தது குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸ் ஏரியாவில் இருக்க சாந்தி லாட்ஜில் தான். இங்கே ரூம் ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 350 ருபீஸ்லேருந்து 1500 வரைக்கும் இருக்குது. நாங்கள் ஸ்டே பண்ணது 350 ருபீஸ் ரூம். 7 பேர் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. இன்றைக்கி 2வது நாள். ஸோ இன்றைக்கி சிற்றருவியில் குளிச்சுட்டு ஐந்தருவி போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் சிற்றருவியில் யாரையுமே குளிக்க அலோவ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நம்ம இப்போ நேராக ஐந்தருவிக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஐந்தருவி பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி நார்மலாக தான் விடுது. பட் கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்குது. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. நல்லா குளிச்சுட்டு சூடாக மிளகா பஜ்ஜியும் பாதாம் பாலும் சாப்பிட்றது ஒரு தனி ஃபீடு தாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபைனலாக குளிக்க வந்திருக்க ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஃபால்ஸ். புளியருவியில் பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் கொரோனாக்காக டாக்டர்ஸ், போலீஸ் ஆஃபீஸர், கார்பரேஷன் ஆஃபீஸர் எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இங்கேயுமே நம்ம மாஸ்க் போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. We'll grow in number, fueled by
them to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. குற்றாலம் ஃபால்ஸ்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஃபால்ஸ் அப்படின்னா அது மெயின் ஃபால்ஸ். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த மற்ற எல்லா ஃபால்ஸையும் விட மெயின் ஃபால்ஸில் ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்குது. எவ்வளோ கூட்டம் இருந்தாலும் அந்த கூட்டத்தை சமாளிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி நல்லாவே விழுகுது. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. எங்கெங்கேயோ போய் எத்தனையோ ஃபால்ஸில் குளித்தாலுமே மெயின் ஃபால்ஸில் குளித்தாதான் ஃபால்ஸில் குளித்ததுக்கான திருப்தியே கிடைக்குது. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.